హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు SVRC తెలుగు టెక్. ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఎక్స్రే వీడియో, అది ఎలా ఉంది? ఇలాంటి వీడియో మీరు కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. రెడీ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక వీడియో రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. చూడండి, వీడియో ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఒక వీడియో తీసిన తర్వాత గూగుల్లోకి వెళ్ళి హ్యాండ్ ఎక్స్రే ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమైతే కైన్మాస్టర్ ఓపెన్ చేయాలి. వాటర్ మార్క్ లేని కైన్మాస్టర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెట్టాను, అక్కడి నుంచి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, కైన్మాస్టర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకైతే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మిడిల్లో ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుందా, అది నొక్కండి. ఫ్రెండ్స్, మీ వీడియో వెర్టికల్లో ఉందా హారిజంటల్ ఉందా చెక్ చేసుకోండి. ఎలా ఉంటే అలా పెట్టుకోండి. నేనైతే 9:16 తీసుకుంటున్నా. ఫ్రెండ్స్, మీడియాలోకి వెళ్ళి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసేయండి. యాడ్ చేసిన తర్వాత కింద వీడియో, మీ వీడియో ఉంటుంది కదా, లేయర్స్లోకి వెళ్ళి మీ వీడియో యాడ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, వీడియో యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లేయర్స్లోకి వెళ్ళి ఎలాగ తీసుకున్న ఎక్స్రే ఒకటి యాడ్ చేయండి, డౌన్లోడ్ చేసుకున్నది. ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్రే యాడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రొటేట్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా హ్యాండ్కి సెట్ చేసుకోండి. మనం హ్యాండ్కి సెట్ చేసుకోవాలంటే ఒపాసిటీ ఉంది కదా, అది కొంచెం తగ్గియండి. తగ్గిస్తే మన హ్యాండ్ సగం అండ్ ఆల్సో ఇది ఎక్స్రే సగం కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఎక్స్రేని నేను ఫుల్ స్క్రీన్కి తీసుకెళ్తున్నా, అంటే ఫుల్ వీడియో లెంత్ వరకు తీసుకెళ్తున్నా. ఓకే, దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ చేసుకోండి. సెట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రైట్ మార్క్ నొక్కండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 3 డాట్స్ కనిపిస్తుందో లెఫ్ట్ సైడ్లో, దాన్ని నొక్కి సెండ్ బ్యాక్ నొక్కండి. అంటే మన వీడియో కన్నా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అది ఒపాసిటీ మళ్ళీ సేమ్ టు సేమ్ 100 పెంచేసేయండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ క్రోమాకీ అనేది ఎనేబుల్ చేయండి. క్రోమాకీ కలర్ వచ్చేసి మనం ఏ పేపర్ అయితే తీసుకున్నామో ఆ పేపర్ అనమాట. ఫ్రెండ్స్, క్రోమాకీ కలర్ ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటేనే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ హ్యాండ్ కరెక్ట్గా సెట్ కాలేదు కాబట్టి హ్యాండ్ సెట్ అయ్యేటట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ క్రోమాకి ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా. చూసారు కండి, సూపర్ సెట్ అయింది కదా. ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం మళ్ళా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వెనకాల ఉన్న ఎక్స్రేకి మన హ్యాండ్కి ఎగ్జాక్ట్ సెట్ అవ్వట్లేదు. ఇలా సెట్ చేసుకోండి.
వీడియో ప్లే చేసుకుంటూ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ చేసుకోండి. వావ్, సూపర్ కదా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మ్యూజిక్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ముందు మనకేమవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అనిపిస్తుంది హ్యాండ్కి, సో దట్ అక్కడ వరకు స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. వీడియోను క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. వీడియో క్లిక్ చేసిన తర్వాత సీజర్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, స్ప్లిట్ ఎహెడ్ అని కొట్టండి. స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ దానికి క్రోమకీ అనేది ఆఫ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ SVRC అని ఒక టెక్స్ట్ అనేది టైప్ చేస్తున్నా, మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ అనమాట. కలర్ యాడ్ చేయండి దానికి. ఆ తర్వాత పైకి స్క్రోల్ చేసి బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్ని ఎనేబుల్ చేయండి. వావ్, సూపర్గా ఫ్రెండ్స్, మన వీడియో సూపర్గా సెట్ అయింది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అనేది చేయాలి మన వీడియోని గ్యాలరీలోకి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ మొత్తం లోడ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి. లోడ్ అయిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా గ్యాలరీలోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంది. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.